Now, residents of Nyalenda area in Kisumu County today staged demonstrations to protest a week-long power blackout that has affected hundreds of homes and businesses. According to the residents, the outage that began after a transformer burst on Sunday has led to wanton insecurity in the informal settlement, with houses and shops reporting frequent break-ins at night. While traders have also incurred losses as the cold stock in their shops went stale following the power outage. The residents have accused the Kenya Power and Lighting Company management of failing to heed to their call despite filing a complaint on Sunday about the blackout. Watu wanakatwa hapa mapanga usiku. Simu yetu inaenda off, hata mambo ya watu wa nyumbani hatuwezi kuhusiana naye kwa sababu hakuna stima. Kile tunataka ni stima, tafadhali serikali. Unataka stima. Mimi niliibiwa juzi hapa, bado sijasema na ndio inawaambia. Kuna watu wa kinyozi hapa aslas wenyewe, tuko na watu wa saluni, wa mama wa saluni, wa mama wa chips. Sisi wenyewe tunafanya kazi sisi kivyetu, tumejiandikisha sisi wenyewe. Sasa tunaomba tupe hiyo stima ndio inatulipa sisi wenyewe.